Claisen rearrangement பார்த்தோம். Movement of allyl group. Allyl group ஆக்சிஜன்லேருந்து கார்பனுக்கு மூவ் ஆகுது, ஆர்த்தோ கார்பனுக்கு மூவ் ஆகுது. I showed you that it is 3-3 sigmatropic shift. I'll just number this. இது 3 அந்த phenyl ring பார்த்து இந்த இது allyl groupல இது 1 இது 2 அது 3 இங்கே காமிச்ச மாதிரி இந்த குரூப் பிரேக் ஆகுது. ஸோ இந்த குரூப் அட்டாச் ஆகுது, இந்த ஆட்டம் அட்டாச் ஆகுது. ஸோ இந்த குரூப் மறுபடியும் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு போகிறது. ஸோ 3-3 இங்கே 3 இங்கே 3 அது பிரேக் ஆகி இந்த தேர்ட் பொசிஷன் அட்டாக் ஆகுது. இட்ஸ் கால்ட் 3-3 சிக்மட்ராபிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். இது வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ ரியாக்ஷன் எல்லா ரியாக்ஷனும் அந்த மாதிரி they are controlled by movement of electrons. இதில் வந்து it is very obvious that இந்த அயானிக் ப்ராசஸ் இல்லாமல் தானாகவே ஹீட்லேயே ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆகுது. இது வந்து வெரி காமன் இன் திஸ் சிக்மட்ராபிக் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட். நெக்ஸ்ட், ஃபார்மேஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் அரைல் ஈத்தர்ஸ். இந்த ஃபீனாலில் வந்து தி ஹைட்ரஜன் இஸ் வெரி ரியாக்டிவ். சில சமயம் இந்த ஹைட்ரஜன் இருக்கிறத ரியாக்ஷன் பண்ணாக்க, say nitric acid, sulfuric acid, even at low strength, இது வந்து phenol can be oxidized to quinones, various other chemicals. அதனால இந்த phenol குரூப்பினுடைய ரியாக்டிவிட்டி குறைக்கிறதுக்கு அதை வந்து ஈத்தராக கன்வெர்ட் பண்ணுறது. தி reagent used is methyl bromide and aqueous sodium hydroxide. Aqueous sodium hydroxide forms phenoxide ion. OH minus போட்டாக்க the phenoxide ion. The phenoxide ion வந்து the aliphatic nucleophilic substitution. The O minus attacks the methyl group and bromine leaves as bromide ion. This is a typical aliphatic nucleophilic substitution. The arc பதிலாக the aliphatic groupல இன்னொரு group வந்து attach ஆகுது. This group is phenoxide ion. It becomes phenyl methyl ether, or it's called methyl phenyl ether. This method is called Williamson's synthesis. Different alkyl halides can be used, but alkyl halides, aryl halides do not react with alkoxide. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். Alkoxide, phenoxide can be used with alkyl halide. Alkoxide cannot be used with phenyl halides, bromobenzene, chlorobenzene, because this is very difficult to break this bond, because this bond has partial double bond character. The bromine atom or lone pair வந்து partially it goes into this and then it goes into the ring. So because of that, it has a partial double bond character. அதனால இந்த கார்பன் bromine bond in bromobenzene, it's not possible to break that. Therefore, when you treat methoxide with bromobenzene, chlorobenzene, or any other aromatic halide, it will not take place. If a phenoxide, if you treat with propyl bromide, it will react to give propyl phenyl ether. இந்த reaction வந்து, if it is say 2 bromopropane, this is 1 bromopropane. If it is 2 bromopropane, இதில் வந்தாக்க இதில் ரெண்டு ரியாக்ஷன் கம்பீட்டிங். யூ ட்ரீட்டட் வித் phenoxide, you can get substitution here, breaking of the carbon bromine bond. You will get phenyl 2-propyl ether. This is phenyl propyl ether, that is phenyl 2-propyl ether. But at the same time, there is another reaction which is possible, where the hydrogen here in alkaline conditions, the hydrogen here can be abstracted. There will be 3 hydrogens here.
the base, you need OH minus there. This can attack this hydrogen. This bond can move there. This bond, you will get propene. This is a competing reaction. So, in the reaction on the Williamson synthesis will be best for primary halides. Secondary and tertiary halides will give alkene by elimination. So, this is one of the restrictions or problems with the Williamson synthesis. One problem is you cannot use it for halides which are attached to aromatic ring, Br, bromobenzene, chlorobenzene, etc. Another thing is it is very difficult to use it for secondary and tertiary bromides because they give alkenes by elimination of HBr or HCl. Another interesting reaction is if you take this dimethyl 2,4-dimethyl phenol and react with this compound is called ethylene oxide. It is a 3-membered ring containing one oxygen atom. It's a very reactive molecule, and when this reacts, the O attacks this carbon, breaking this carbon-oxygen bond. So, you get attachment to the oxygen and then formation of the alcohol. So, you get a very extension of 2 carbons instead of 1. This is the ether. So, this is the suppose you have this ethylene oxide reaction, you can add 2 carbons instead of 1 carbon at the same time. Now, you can see why this ether formation helps in some ways. Now, first you will see how ether is cleaved. It's not cleared. Cleaved means broken, that bond is broken. The ethyl oxygen bond is broken, that's by treating with HI, very strong acid, hydriodic acid, at 120 to 130 degrees. It breaks the bond between oxygen and ethyl group. This is a typical, again, a nucleophilic aliphatic substitution. First, H protonates this oxygen, which becomes OH plus, and then iodide minus attacks the C2H5, breaking this bond. Now, this bond can be broken easily because it is already protonated. So, this bond breaks and adds an electron so that it becomes OH, and the I attaches itself to C2H5. இது வந்து C2H5 I ஆயிடும். இது வந்து phenol ஆயிடும். இது வந்து important method for cleavage. First, this O2H5 is in OC2H5 is introduced. The phenol வந்து less reactive ஆகும். You can treat it with oxidizing agents, etc. Finally, phenol மறுபடியும் வேணும்னாக்க you have to remove the OC2H5 group, and this is the method, treating with HI at 120 to 130 degrees. Now, there is another reaction. Aromatic ethers can undergo electrophilic substitution. Now, R minus is much stronger activating group than alkyl group, and it can't form phenoxide, easier to oxidize. So, this group has undergo electrophilic substitution, and without any problem which phenol has. Phenol is a stronger activating group because you form RO minus than the alkyl group. Alkyl group
can't form phenoxide with the alkyl group. And therefore, it is less reactive than phenol in aromatic substitution. But in aromatic substitution, some of the cases, the phenol group can be a problem because அது ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும், அதோட ரியாக்ஷன் ஆகிடும், அது அப்புறம் அதை பிரேக் பண்ணுறது கஷ்டம். The OC2 வச்சு போட்டாக்க the aromatic ring can be substituted with various groups like tertiary butyl cation, acyl cation. So அதுக்கப்புறம் இந்த ether group you can remove by HI. Finally, the very great advantage of the ethyl group, ethoxide, ETO, ether, is para methyl phenoxy ether, and this compound reacted with KMnO4 oxidizes the methyl group to carboxylic acid group. The OET group illama இது வந்து makes it less reactive. The OET group illama இருந்தக்க some of the phenol ring itself may be oxidized. It cannot selectively oxidize the methyl group. இந்த group இருக்கிறதுனால reactivity குறைஞ்சிருக்கு, அதனால just the methyl group is being oxidized.